Hi, I'm Niloy Das from Lizard Skin Tattoos, and today we are starting with a new episode, like new show called The Tattoo Talk. We have a veteran doctor with us named Dr. Shoma, and we would ask her some questions যেটাতে এখন যে সোসাইটিতে যে মিথসগুলো চলছে অ্যাবাউট ট্যাটু সেগুলোকে ক্লিয়ার আউট করার জন্য কিছু আমাদের আই থিঙ্ক এই ব্যাপারটা এই কনভারসেশনগুলো দরকার যাতে সবার মধ্যে এই অ্যাওয়ারনেসটা আসে যে ট্যাটু থেকে কি হতে পারে, ট্যাটু এক্স্যাক্টলি কি, আমরা জিনিসটাকে আরও ভালো বেটারভাবে আমরা তুলে ধরার চেষ্টা করছি। সো ডক্টর সোমা, প্লিজ আপনি যদি নিজের একটু ইন্ট্রোডাকশন দিতে পারেন টু দ্য অডিয়েন্স যারা শুনছেন, এবং অ্যাবাউট ট্যাটুজ আপনি যদি কিছু বলতে পারেন। Right, my name is Dr. Shoma Ray, and I'm a gynecologist by profession. I've been working as a doctor for the last 20 plus years, and this tattoo thing, I got hooked into this just like that. I basically got influenced first seeing Pink, where I saw Taapsee Pannu with that flower. So I got my first tattoo done in 2016, December. Not here, but somewhere else, and then I came to know about this place. Okay. And then subsequently I got hooked into it, and I done tattoo here on a regular basis, as you know. And whatever the myths are here, I am absolutely satisfied. Whatever is, you take absolute precautions, and I have seen the consent form. The consent form was taken there also, the first time where I was the tattoo was done. Okay. The needle number, expiry date, just like we do as in the hospital. Right. So it was done that way, and I was completely satisfied. Nothing has happened to me as yet. অনেক রুমার্স আছে যেরকম ট্যাটু থেকে নাকি HIV পজিটিভ বা হেপাটাইটিস বি এইগুলো হতে পারে, এবং এই ব্যাপারে আপনার কি মতামত, আপনার কি বক্তব্য? আমি যেটা বলতে পারি যে হেপাটাইটিস প্রোফাইলে হেপাটাইটিস A and হেপাটাইটিস E, these are food contaminated or hand to mouth ভাবে ট্রান্সফরমেশন হয়। সেখান থেকে হয়তো ইফ ইউ আর নট ওয়াশিং ইউর হ্যান্ডস ওয়েল, or you are not maintaining your hygiene well, and after the tattoo or the tattoo artist, then you can get infected. But hepatitis B, hepatitis C and HIV, these are all sexually or blood transmitted. Yes. So there's no chance of getting if you are using sterilized needles in a sterilized atmosphere, there is no chance of getting infected by tattooing with sterilized things. টু মাই নলেজ যে ভাইরাসটা আছে HIV বা হেপাটাইটিসের, হাউ লং they can survive in a like open air? There is not an open air, there is a window period. We say there is a pain. Hepatitis C হতে পারে ব্লাড ট্রান্সফিউশন থেকে, হেপাটাইটিস বি হতে পারে ব্লাড ট্রান্সফিউশন থেকে, হেপাটাইটিস HIV-ও হতে পারে সেক্সুয়ালি অর ব্লাড ট্রান্সফিউশন থেকে, সবই হতে পারে সব কিছু থেকে। এবার সব কিছুর একটা উইন্ডো পিরিয়ড আছে। বেসিক্যালি উইন্ডো পিরিয়ডটা যদি একটু এক্সপ্লেন করেন খুব ভালো হয়, Like, কারণ আমরা অনেকেই বুঝতে পারবো হ্যাঁ, না। HIV তে যেমন supposing I've gotten infected, I'm working in a hospital, supposing I've gotten pricked by a needle, supposing from a patient which I don't know whether she is HIV positive or not. So at that point, যদিও এখন হসপিটালে গামা গ্লোবুলিন দেওয়া হয়, বাট মানে রুটিনলি, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি তার কোনো মানে নেই, কারণ 3 মাস বাদের মানে মধ্যে দেওয়ার কোনো মানে হয় না, কারণ 3 মাস there is a window period, মানে তার আগে আমি কিছুই বুঝতে পারবো না যে আমার আদৌ HIV হলো কি হলো না। অ্যান্ড দেন ইফ আই ফাইন্ড দ্য পেশেন্ট ইজ মানে সেরোলজি করে দেখা গেল HIV নন রিঅ্যাক্টিভ, তাহলে আমার তো নেওয়ার কোনো দরকারই ছিল না। সো দ্যাট ইজ কল্ড দ্য উইন্ডো পিরিয়ড, there is a window period in HIV. আচ্ছা, অ্যাজ পার অ্যাজ উই নো, লাইক যদিও মিথস চলছে, বাট এরকম কোনো ডকুমেন্টেশন নেই এখনো পর্যন্ত যে ট্যাটু থেকে HIV হয়েছে। সো আই থিঙ্ক আমি কোনোদিন I have never met anybody who has done, I have met lots of patients like who has done tattoos and who has had HIV because of it. আই থিঙ্ক পুরো ওয়ার্ল্ড ওয়াইডে এরকম কোনো ডকুমেন্টেশন এখনো পর্যন্ত নেই যে ট্যাটু থেকে HIV হতে পারে এবং চান্সেস আছে বা হয়েছে, কারণ এখনো পর্যন্ত কোনো ডকুমেন্টেশন নেই। আমরা অনেক রিসার্চ করে এই কনক্লুশনে আসছি। সো আই থিঙ্ক এই দিকগুলোতে অনেকটাই সেফ। আপনারা যেগুলো ভয় আমরা পাই আগে ফ্রম লেম্যানস ক্লাস, যে আমরা ট্যাটুটা করাবো, ট্যাটু থেকে এই ডিজিজগুলো হতে পারে, আই থিঙ্ক ডক্টর সোমা কিছুটা আমাদের অনেকটাই ক্লিয়ার করেছে যে এগুলো থেকে চান্সেস অনেকটাই মানে চান্সেস নেই বললেই চলে। যে So what the procedure I've seen over here, it's absolutely wonderful,
and that is why I keep coming back here. I know this place is safe. Yeah, this place is safe. Write the acknowledgement form. যেখানে পরিষ্কার লেখা আছে, if you are a diabetic, if you are a pregnant woman, you cannot have tattoos. So that is also written. And if you are infected with some disease, that you have to tell the party. You have to tell. You have to tell them. So একটা কনসেন্ট ফর্ম আছে, যেমন আমরা ওটিতে নেওয়ার আগে একটা কনসেন্ট ফর্ম আছে, কনসেন্ট ফর্মটা যদি ট্রুথফুলি মানে সাইন করি, তার নিডল নাম্বার আমাকে দিয়ে লেখানো হয়, করে সব কিছু করা হয়। আই ডোন্ট থিঙ্ক দের ইজ এনি প্রবলেম উইথ ট্যাটুইং, otherwise I wouldn't have come back here from so many tattoos. How come you got into tattooing? To tell you the truth, I told you first tattoo I got was after seeing Pink. Achha. The second one was I came here, and that day Shushanto was there, and I wanted to get my S, my surname, my name starts with S, so I asked him to do a name sir, so he did the first tattoo over here. Achha. Then later I realized that there was some because I have to go to the OT frequently, I have to wash my hands frequently with the soap and betadine and all that, so that might wear off the tattoo, or the tattoo might get it might fade over time. So then I decided to get tattooed in some parts where that thing won't be required, so that's why I've got tattooed elsewhere. We also, being a tattoo artist, we expect some respect from the society, like আমাদের মাঝে মাঝে বলা হয় tattoo মিস্ত্রি বা tattoo কর্মী. It sounds really not nice though. So Doctors are also on the limelight right now for all the wrong reasons. So Yes. it is in every profession there is some people, there's some good people, there's some bad people. So হয়তো কোনো ট্যাটু কোথাও হয়তো ঠিক মতো ভাবে হয় না. There are number of tattoo parlors I have seen. If you go on this Kalikapur road itself, 2-3 tattoo parlors I have seen. I haven't seen the shutters up, but there are tattoo parlors over there. I don't know. I haven't tried to go over there because I know I don't know whether I'll be safe or not. So I've come back here, and you can ask the owner of this place. And I've tried to get appointments over a long period of time to get tattooed. তো অনলাইন আমরা অনেক ব্লগসে দেখি যে ট্যাটু করার পরে 6 মান্থস নাকি ব্লাড ডোনেট করা যায় না। সো আমার মতে, আমার এক্সপিরিয়েন্সে যেটা আমি জানি, যে আমরা যে নিডলসগুলো ইউজ করছি সেগুলো নিউ নিডলস, এবং যে গ্রিপসগুলো ইউজ করছি সেগুলো সিলড এবং স্টেরিলাইজড এবং সিলড, এবং আমরা লাইক দ্য ইকুইপমেন্টস উই আর ইউজিং, it's all like if we cover them properly, like I don't think there is a chance of any transmission of any germs or virus from other people, so what do you think, like এটাতে কতটা চান্সেস থাকে বা চান্সেস নেই, এটা আমি একটু জানতে চাইবো ডক্টর সোমার থেকে। I don't think there is any I have also heard about this, but I absolutely have no knowledge about this, because firstly আমার ব্লাড ট্রান্সফিউশন তো কোনোদিন লাগেনি, আফটার ট্যাটুইং বা কাউকে আমি দিও নি, বিকজ আই এম নট able to give, I won't be able to give to anybody because I've got thalassemia, and when I also heard it, I was also a little bit shocked about it, but I don't see any reason. If you are maintaining a good hygiene, and you people are, and if the person who was being tattooed is maintaining a good hygiene and following your instructions to the letter, then I don't think there's any chance of getting infected or catching an infection, and then and whatever the blood transfusion things are being tested, like HIV, BCG, HCV, as I told you earlier, pre-test করা হয়, যার ব্লাড না হচ্ছে তারও করা হয়, যার হচ্ছে তারও করা হয়, কিন্তু তো so I don't, this is just taboo, that's it, it's a myth. Yes, so for sure, তো আমরা কিছুটা হলেও ক্লিয়ার হতে পারি যে ট্যাটু করানোর পর ডেফিনেটলি আমরা ব্লাড দিতেই পারি। সো ইট ইজ আ নোবেল কজ। আই থিঙ্ক উই শুড স্টিক টু আওয়ার নোবেল কজ রাদার দ্যান জাস্ট লিসনিং টু myths and superstitious talks and all. So definitely you should donate blood if you are a regular donator or something. Coming to the next question, that is আপনাদের যে ডক্টর ফ্র্যাটার্নিটিতে আপনাদের কিরকম ভাবে মানে অ্যাকসেপ্ট করে ট্যাটুটাকে, এবং লাইক এটা কি টাবু এখনো রয়ে গেছে নাকি ওরা well, medical fraternity I've only seen before me only one person has gotten tattooed, senior to me, and in lower generation people have got tattooed, no doubt, but there is a common question that I have been asked, that it's whether it's painful or not.
Okay, the And most common question. I Most think common every question, tattoo yes, person yes, asks. yes. Most common question, did it hurt you? I said, listen, the pain threshold varies from person to person, Right. and what I have faced is that the tattoos which were done on the bony tissue, they were a bit painful. Otherwise, all the other tattoos which I've got in the subcutaneous part, those they where there is muscle and fat, ওগুলো খুব একটা painful না. আপনার মতে what are the precautions to be taken and aftercare? Because I think listening from a doctor would be much helpful for people to understand what it is actually, the process. And I think first the person or the institution where you're getting your tattoo done, you should listen to the after they give you a paper on which the instructions are clearly given what to do and what not to do. আরেকটা জিনিস আমি জানতে চাইবো যে আমরা যে ট্যাটুটা করি ওটা কোন লেয়ারে গিয়ে রিচ করছে এবং এটার সাথে কতটা স্কিন ড্যামেজ হতে পারে বা স্কিনের কোনো আদৌ প্রবলেম হতে পারে কিনা, ইফ ইউ ক্যান ক্লিয়ার আউট দিস ডাউটস অ্যাকচুয়ালি. If you are getting the permanent tattoo, I think the pigments are going to the dermis level where it cannot be removed because the epidermis is shed constantly every day. So what you people are telling, like after 5-7 days the scabs are coming off, that is the epidermal level. It gets sheds every day. So that basically the tattoo is getting, the tattoo pigments are getting into the dermis level. See, when you have a cut injury, the cut injury which stays, that has got into dermis. The dermis is damaged, that is why the cut injury stays. If it is confined to the superficial layer, then it will get repaired. The cut injury won't be shown and দেখাই যাবে না ওটা। রাইট আর ডার্মিস অবধি চলে গেলে দেখা যাবে। রাইট এই এখনো আমি যে কথা বলছি আমাদের without মানে we change the dermis is being shed, মানে epidermis is epidermal cells are getting shed. Yes. আমাদের এমনি নরমালি শেড হচ্ছে, এমনি নরমালি থাকছে যেটা মেবি উই কান্ট সি from our visible eyes, but it's happening. It's a ongoing process. It's Yes. happening all the time. So just like there's a hair fall also, there's normal, there's anaphase and telophase. Telophase মানে phase মানে hair falls normally মানে it grows up in the anaphase, so that is also normal, মানে it's a constant process. right. So I would request if you can show like the visible tattoo you now. There are much more on her. Yes. So we'll come and show you the photos later. So this is the most visible tattoo that we can see on her. Yes, these are also there. Wow. So I think it's quite safe when it's coming from a doctor, and she's completely okay in getting tattoos, and I think we explained quite a lot in this video so that you guys are be rest assured that we getting a tattoo from a professional place where they maintain proper hygiene and all, it is quite safe and there is no chance of like any infection if you take good care of the tattoo. Yes, that also comes when on the client, like when we do the tattoo, our job is done to that moment, but next level you Yes. have to think of taking the aftercare properly is always necessary, because without the proper aftercare there is always a chance of infection. So please do listen to your tattoo artist what we say. It is not that we are something like we are saying something which is not true, but we have experienced it for so long, we are into this trade for so long, so we always want our tattoo to heal really good way on your skin. So please do listen to us. I've recommended this place to a lot of people, and I think a few Thank have you come. so much. Yeah, a few have come and they are quite happy with whatever they have got. Thank you so much. Yeah. Stay tuned to Tattoo Talks at Lizard Skin Tattoos. I'm sure we're gonna clear more of your doubts soon. So we're gonna come with new videos and new tattoo talks very soon. Thank you. Thank you.